This conference will now be recorded. Yeah. Okay then, guys. So today I'm going to start shell script. Okay. So who is going to share the screen today? Guys, I need a volunteer. Sir, I am. So Avinash again. Yes. So just a minute. I need one Linux box. Can you please log into Yeah. launch? Yeah. Sir, Yeah. Log into it. sir, evening even classes చెప్తున్నారు సార్ మీరు. No, live. Only morning. Hmm. Yeah. Sudo space hyphen I. Okay. So guys, what is shell script? Why do we need a shell script? So if any routine tasks are there, example, let's take the guys, let's take the backup. Okay, na? If you take backup, if you consider the backup is very important thing in real time. దానికి చాలా టూల్స్ ఉంటాయి. We have number of tools for backup, guys. ఓకేనా? సో separate team కూడా ఉంటది. Even separate team for the backup. Actually, we don't take care the backup, but assume that this is one of the normal organization task. Okay, so when it comes to this backup, you have to take every day. Okay, ఒకవేళ అనుకోండి మీరు తీసుకుంటే గనక every day we have to take the backup, and in that case maybe some commands are there. Daily 4 o'clock you have to run. Okay, now so daily 4 o'clock you have to run some set of 10 commands. Instead of running one by one, what we can do, we can add those commands into one file, and that file you can execute in one shot. So it reduces your efforts, guys. So any program, not only shell program, I'm saying like Java program, .NET program, Python, Shell. Why you are writing programs instead of command line? In command line also you can execute the commands, guys. Commands మనం command line లో కూడా execute చేయొచ్చు. But why we are making in a program? Because it doesn't matter how many commands we have, 10 or 20 or 30 or 50 or, we can make it in one shot, one by one.
they will be executed one by one automatically if I execute one step. Okay, now. So, example, like you want to upgrade your OS. Okay, now you want to upgrade your OS. Now, there are some conditions. Like you want to check OS version, you want to check available RAM, you want to check available storage, you want to check what is the current version because you have multiple like operating systems in your real time. Okay, now so hundreds of operating. Every operating system may not have the same version, same RAM, same storage. So different configurations you have. So I want to like upgrade my all Red Hat systems. So I'll write a shell script like to check these things and to check whether it is Red Hat or not. To check whether it is what is the current version. Is if it is already updated, I don't want to update. Time waste. Like this, multiple conditions I want to run and I want to run in one shot. Again, program comes into picture. It can be any program, not only shell script. So shell script is one of the again programming. Okay, so we can make it by using normal Linux command. But to do this, you need little advanced Linux. Okay, na? So guys, I'm going to give you few commands, around 15 commands. Okay, now very important. If you can understand these 15, what I can say, 15 commands, and if you practice more on these 15 commands, you can write down any kind of shell script. Trust me, guys. You can write down any kind of uh, script by using these commands. Okay, first I'll give you this 15 command. Then after I will give like variables. So by using those variables, okay, so by using this command, you can write down any kind of shell script. You can build a logic for that. Okay, let's do this. Can you please open a notepad, Avinash? Write down shell script. So text processing tools. Text processing tools. Yeah. So guys, we call these 15 commands, around 15 commands I'm going to give, right? Those commands are called as text processing tools. అంటే we process the text ని input లాగా తీసుకొని we will process. That's the reason we are calling them as text processing tools. Numbering అవసరం లేదులే. Just write down. Find, line by line రాయండి. Find, grep, tail, head, sort, unique, enter, unique, uniq, wc, echo, xargs, 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 awk, cut. So any other commands? Std out, std error, std out, std, just single t,
std error. Okay, yeah. So these are the things, guys. If you can understand these commands, these terminologies, okay, yeah. So it's very easy to write down the shell script. First, we'll We go have with find command. Amar question. We have 13 only still. Still, we are missing 2 more. Around, I said around. Okay. Okay. Okay, yeah. So not exactly, just around. Maybe I may miss something, but I think almost. We'll see. Anyway, so do you have the previous document, Avinash? Otherwise, Yes, leave sir. it. Check. You can Checking, check later. checking, sir. It's there. It's there. That's fine. You can check later. Yeah. Yeah. Anyway, while discussing, we'll come to know that. Yeah. Okay. Okay. Yeah. First, we'll go with find command. What is SED also? SED. SED. Make it after unique or anyway somewhere. SED. Said. Hmm. Okay. Yeah. So find. First find command. So name itself, we have the answer. What is find means, guys? Find అంటే ఏంటి? Guys, find అంటే ఏంటి? Searching. ఓకేనా? So we can search anything by using find command. Example, I know one file name, but I don't know where it is. ఓకేనా? So find is the command. I know one extension. So I want to see all files with .txt in my system. And I want to find all 10 MB files, less than 10 MB files, more than 10 MB files. Since last 2 years, how many files I modified? Since last 1 week, how many files I created? Since last 1 week, how many files I accessed? Okay, now. Since maybe I want to find all Amar user owned files, owned files. So I want to see all 777 permission files. So find is the solution for that. Okay, write down. Write down. Find. Make it fast. There itself. Find పైన రాయండి. ఓకే, లేదంటే సెపరేట్ రాసుకోండి. ఇది లిస్ట్ ఇలా ఉండిపోద్ది కదా, కింద రాయండి. ఓకే, అయితే ఆ లిస్ట్ ఉండనివ్వండి. యా, ఫైండ్. By using this, we can find or search. We can find or search files and folders. Based on location, size, time, slash పెట్టండి, slash size, slash time, slash permissions, time, permissions, ownerships. నెక్స్ట్ లైన్ లో రండి. నెక్స్ట్ లైన్ ఇక్కడ నుండి నెక్స్ట్ లైన్ లో రండి. ఓనర్షిప్. ఓనర్షిప్స్. ఎక్స్టెన్షన్. ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటాయి కదా, .txt అలాగా ఎక్స్టెన్షన్.
ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్. సో ఇన్ని రకాలుగా దేన్ని యూస్ చేసుకొనైనా సెర్చ్ చేయొచ్చు మీరు. యూ కెన్ సెర్చ్ యువర్ ఫైల్స్ based on these this many ways, based on these components. Go ahead, go to your putty session. Find example. I know one file, okay, but I don't know where it is. Somewhere, some child, some like inside one folder, inside somewhere. దాంట్లో సబ్ ఫోల్డర్లో ఎక్కడో పెట్టా. Okay, I kept somewhere. Now I don't remember. I know the file name, but I don't know the location in which folder exactly I have. Okay, yeah, find space, folder name, slash means entire system, guys. Okay na, entire system lo ekkadundo నాకు తెలియదైతే స్లాష్ ఇవ్వాలి. You have to give slash, or else you know one folder name /etc. /etc కింద ఉందని తెలుసు, బట్ /etc లో ఎక్కడనో తెలియదు. అగైన్ ఇన్సైడ్ సబ్ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి కదా etc లోపల కూడా. అండర్ etc అగైన్ సబ్ ఫోల్డర్స్ విల్ బి దేర్, రైట్? సో అండర్ దట్ ఐ డోంట్ నో వేర్ ఇట్ ఈస్. ఓకేనా? సో లైక్ దెన్ దట్ ఫోల్డర్ నేమ్ ఎంటైర్ సిస్టమ్ కాకుండా etc లో మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది. ఇట్స్ అప్ టు యూ. యూ కెన్ గివ్ యువర్ ఫోల్డర్ నేమ్. ఎంటైర్ సిస్టమ్ అయితే స్లాష్ ఇవ్వాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటైర్ సిస్టమ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ స్లాష్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద పర్టికులర్ ఫోల్డర్. దాంట్లో ఉన్న సబ్ ఫోల్డర్స్ లో చెక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, స్పేస్ హైఫన్ నేమ్. సో దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, గైస్. We have multiple options. Based on your requirement, you have to use this option. ఇది ఒక్కటే ఆప్షన్ కాదు. నువ్వు ఏ కాంపోనెంట్ చెక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు, విచ్ కాంపోనెంట్ యూ హ్యావ్ టు సెర్చ్? బేస్డ్ ఆన్ నేమా, బేస్డ్ ఆన్ పర్మిషనా, బేస్డ్ ఆన్ లొకేషన్, బేస్డ్ ఆన్ ఓనర్షిప్, బేస్డ్ ఆన్ టైప్ ఆఫ్ లైక్ ఓనర్ ఫైల్ ఫోల్డరా. సో దాన్ని బట్టి ఆప్షన్ మారుతుంది. ఇది కామన్ కాదు. వాట్ ఎవర్ ద ఆప్షన్స్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ నౌ, రైట్? దిస్ ఈజ్ నాట్ కామన్. హైఫన్ నేమ్, then example, guys. Example, I know os-release file. Okay na, so I have os-release file. So I want to check like where it is. I don't know. I remember, I know the file name, but I don't know the location. os-release. Yeah, os-release. What is that file, guys? Anybody, do you know? Yeah, do you know, guys, what is os-release file? Version, Right. I mean version of that version. OS version. Yes. Example, I'm taking this file. Press enter. So it will show you the location. మీకు తెలియకపోతే, నాకు ఈటీసీలో ఉందని ఇప్పుడు తెలుసు, బట్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు తెలియదు. ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఐ వాంట్ టు సెర్చ్. సింపుల్ స్లాష్ లోపల ఎక్కడున్న సబ్ ఫోల్డర్స్ ఎనీవేర్ ఇట్ ఈస్, it will find out the location. Example, I know extension, okay, but I don't know the file name. Star ante enti, I like all, it doesn't matter, any name, but with .txt extension. I want to find out under slash ante enti, entire system. See, this many .txt files I have in my system. I want to search only under etc. Example, అంటే etc and etc సబ్ ఫోల్డర్స్. ఓన్లీ వన్ etc కింద అండర్ pki, అండర్ nssdb. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైల్ నేమ్. దిస్ ఎగ్జాంపుల్, గైస్, ఇట్ కెన్ బి ఎనీ అదర్ ఎక్స్టెన్షన్.
Example, I want to find out YAML files. No, nothing is there. Maybe under slash, I want to find out. See, only one file is there. I don't know the location. నా పేరు తెలీదు, లొకేషన్ తెలీదు, ఓన్లీ ఎక్స్టెన్షన్ తెలుసు. I know extension. Simple. Find command. Okay. So example, so I want to check all files which has 644 permission ఉన్న files కావాలి నాకు. See, this many files I have with 644. Example, what is 644, guys? Guys, what is 644? Write, read. What is 6? Read. Read, write. Read. Yeah, read, write. Read means 4, write means Write 2, is 2, execute is 1. అంటే 664 means ఏంటి? First 6 Read. is read and write for owner, second 6 read and write for group, third 4 Sir, for others. Only read. What is 777? Full permission. Right. All See, permission. how many files we have with 777? Files are folder. I want to see only folder. Type D. D means directory. F means files. Okay. D correct na? Hyphen type option మర్చిపోయా. డైరెక్టరీకి డి నేను ఎనీ ఐడియా గైస్, గుర్తుందా ఎవరికైనా? నేను మర్చిపోయా. డికి రావాలి యాక్చువల్గా. ఓకే, మేబీ విల్ సి. సో జస్ట్ ట్రై చేయండి ఒకసారి డైరెక్టరీస్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయడము. ఓకే, సో ఐ విల్ షో ఎగ్జాంపుల్. లెట్స్ గో టు ఈ టిఎంపి. Okay, so here let's create few files A, B, C, D, E, F, M, K, D, A, R, F1, F2, F3, F4, F5. Okay, so I created multiple files with root ownership. Okay, in the similar way, let's exit from the root user. Okay, so exit one more time. Now I am with EC2-user. Let's go to the same folder, TMP, Control L, ls. Okay, let's create few more files. Z, Y, X. Yeah. Okay, so in the same folder, I have multiple owners, multiple files and folders with different owners. Okay, so you can see here. So therefore, example, assume that this is some application folder. Okay, let me switch to root user. Now cd/tmp. Okay, let me switch to yeah, so I'm in tmp folder now. So assume that this is application folder. Okay, na, some folder there, like 10 application users are there. Okay, so they used to create files and folders. Now I want to see
like only Amar user or only EC2 hyphen user files. Okay, now only EC2 hyphen user files I want to see. So very simple, guys. So find slash, or you know already TMP, right? If you know particular folder name, you can give that. అంటే అందులో ఉన్న సబ్ ఫోల్డర్స్ ఏదో తెలియదు నాకు, జస్ట్ టిఎంపి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ హైఫన్ ఓనర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ hyphen user. See, so in this folder only EC2 user files I want to get. So this is how it reduce your efforts, guys. Easily we can find out. Maybe here hardly 20 files are there. Maybe you can pick you can do hand pick also. But if it is like thousands of files you have, it is application folders. Okay, now so different user created files here. So thousands of files you have. In such a case, this is very useful option. So hyphen user. Like this, guys, different options we have. Okay, na మనకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇట్లాంటివి find లో. By using this find command, we can search files and folders this many ways. Here options are important based on your requirement. నువ్వు ఏం సెర్చ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? లొకేషనా, సైజా, based on సైజా, based on టైమా, based on పర్మిషనా, based on file extension, it's up to you. Okay, so you can use any of them. Yeah, now questions on this. Find, so it is your task now. Find find files more than 10 MB. More than 5 MB and less than, two conditions here, guys. Two conditions in a single, అంటే two options వస్తాయి మీకు. Next, just a minute, guys. వీటన్నిటికి ఆప్షన్స్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్? సో గైస్, సింపుల్. సో ఇఫ్ యు గో టు గూగుల్, సో సే ఫైండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ లైనక్స్, you will get number of options. See, 35 different usages you can see with find command. Okay, now so after the class compulsory you have to go through with that to get more idea. ఇవన్నీ మీరు ట్రై చేయాలి. చూడండి, హైఫన్ ఐ నేమ్, కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్, హైఫన్ ఐ అంటే ఓకే, ignoring case, hyphen I name, just I given name, right? Name అంటే small ఇచ్చా అప్పుడు, so capital it won't show you. So if you want to ignore the case insensitive, then hyphen I name. Like this, many options we have, guys. Many options we have. So you have to go through all these compulsory without fail. ఈ ఆప్షన్స్ మొత్తం మీరు ట్రై చేయాలి. Then only you will get more idea about find. Okay,
So that's about find. Next, grep command, guys. Okay, so to search keywords from the file or output, we use this. Guys, grep key find కి difference ఏంటంటే by using find grep command, so we can search the keywords. Okay, now we can search the keywords by using the grep. But whereas with find command, we can find the files and folders. ఇక్కడ grep లో ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ కాదు నువ్వు సెర్చ్ చేసేది, కీవర్డ్స్ సెర్చ్ చేసినావు ఫ్రమ్ ఎనీ అవుట్పుట్. ఓకేనా? సో హియర్ ఐ విల్ షో యూ వన్ మోర్ ఆప్షన్, పైప్ సింబల్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ గైస్, ఎనీ కమాండ్. వాట్ ఈస్ దిస్ కమాండ్ గైస్? గైస్, ఈ కమాండ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ దిస్ కమాండ్? కమాండ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ దిస్ కమాండ్? To check the process status. Exactly, we can check the process status, how many process available. So someone asked you, or you want to check some docker process is running or not. Okay now, so if you run this command, it is showing huge output. Again you have to search manually like this. Docker ane process unda leda, docker name to eno process unda leda check cheyali. But there is one simple answer for that. Okay, trick for that. Use pipe symbol. This is called as pipe symbol, guys. ఈ straight line ni pipe symbol అంటాం. On top of enter button, you have this pipe symbol. Enter పైన చూడండి, you have this pipe symbol. Now grep and మీ keyword, మీకు కావాల్సిన keyword docker. Okay na, so మీరు which keyword you want to search, so that keyword name, so it will show you. So you no need to again look into the entire output. మొత్తం అవుట్పుట్ అంతా మాన్యువల్ గా చెక్ చేయాల్సిన పని లేదు. యూ నో నీడ్ టు చెక్ ఎంటైర్ అవుట్పుట్ మాన్యువల్లీ. సింపుల్, మీకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ని, వాట్ ఎవర్ ద అవుట్పుట్ యూ రిసీవ్డ్, యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ టు ద సెకండ్ కమాండ్. గైస్, వాట్ ఈస్ పైప్ సింబల్ మీన్స్? we use between two commands. First command output, if you want to send it to second command, అంటే ఈ సెకండ్ కమాండ్ ఈ ఫస్ట్ అవుట్పుట్ ని తీసుకొని దాని మీద ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ఇది ఈ కమాండ్ రన్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ టేక్ దిస్ కమాండ్ అవుట్పుట్. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, ఏ కమాండ్ అయినా కావచ్చు ఇది. ఇట్ కెన్ బి ఎనీ కమాండ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. యూ యూజ్ దిస్ కమాండ్ and in that output you want to search one keyword. So this is the option. Okay, grep is the command. By using grep command, you can search the keywords. Okay, again grep has multiple options. Example, okay, let me write down one file. So this is the file output. Okay,
Now I want to search a keyword called Amar. Grep Amar. See, now I given a small letter, so it is showing wherever Amar keyword is there. Now my intention is, it doesn't, I don't know, maybe you may have capital letter also. క్యాపిటల్ లో కూడా ఉండొచ్చు నీకు కావాల్సిన అమర్, నాకు అది కూడా కావాలి. యువర్ రిక్వైర్మెంట్, నువ్వు అనుకుంటే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ రిక్వైర్ దట్, hyphen I is the option. See, now it is showing Amarender also, Amar also, capital Amar also, because Amar ఉంది కదా, Amarender లో ఉంది Amar, but I need only Amar, not Amarender. Okay, na, Amar is different, Amarender is different, test is different, tester is different. So I want only test. రూట్ ఈస్ డిఫరెంట్, రూటర్ ఈస్ డిఫరెంట్. రూటర్ లో కూడా రూట్ ఉంది, అంత అంత మాత్రాన రూటర్ అవుతుందా? నో, రైట్? ఐ నీడ్ ఓన్లీ రూట్, ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్, -w. ఓన్లీ నువ్వు ఇచ్చిన కీవర్డ్ అమర్ మాత్రమే వస్తుంది, అమరేందర్ రాదు ఇప్పుడు. సో లైక్ దిస్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్ గైస్. హియర్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ విచ్ ఆప్షన్ ఈస్ ఫర్ విచ్ పర్పస్. Okay, na, case sensitive purpose I used. Then for exact word I used W. Okay. So again, మీరు grep కి కూడా ఇలాగే సెర్చ్ చేయొచ్చు. grep examples. You'll get number of options, guys. Again, we can't see all these options in class. Okay, it is your responsibility, guys. మళ్ళీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు grep examples చూడాలి. What are the different options we have with grep? ఏం జరుగుతుంది అలా రన్ చేస్తే? ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ క్యారెట్ సింబల్. వాట్ ఈస్ క్యారెట్ సింబల్? సో ఐ వాంట్ టు సీ ఓన్లీ ద లైన్స్ విచ్ స్టార్ట్స్ విత్ మై కీవర్డ్. నా కీవర్డ్ తో ఎన్ని లైన్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయో చూడాలి నేను ఇన్ దిస్ అవుట్పుట్. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, ఇది ఏదైనా కావచ్చు, ఇది ఏ అవుట్పుట్ అయినా కావచ్చు. ఇట్ కెన్ బి ఎనీ అవుట్పుట్ గైస్. సో ఇట్ కెన్ బి ఎనీ అవుట్పుట్. ఓకేనా? సో ఫైలా, ఏదైనా కమాండా. So that output I want, in that output I want to search some keyword, exact keyword or case sensitive, or maybe I want to see how many lines starts with this keyword. So caret symbol. See, only 2 lines started with Amar, my keyword. So caret symbol. Like this, many options we have with grep also. And here simple guys, any command. Now I know one command, but I don't know what exactly it is. What are the different options we have? I don't know. Simple. Here also you can go with man page, man grep. It will show you what is grep command, what are the different options we have with grep command. See, this many options we have with grep command. మనకి ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి grep లో. See, okay, so we don't use every command, every option. Here options గుర్తుపెట్టుకోవడం పెద్ద, like it's not a big deal, it's not a important thing guys. Every option we can't remember, only regularly used options we can remember, but remaining options you can go with the man page guys. So man page lo, like you can understand this. See, this many options we have. So after the class compulsory you have to go through with this. Okay, without fail, go to Google. There also try to get the options, try to understand the options. So how many occurrences? How many occurrences means total how many times my keyword exists.
ఓకే ఎగ్జాంపుల్ అమర్ కీవర్డ్ ఐఎమ్ సర్చింగ్. అమర్ ఎన్నిసార్లు ఉంది మొత్తం? మేబీ కొన్ని లైన్స్ లో 2-3 టైమ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. మేబీ ఇన్ సమ్ లైన్స్ యూ మే హ్యావ్ 2-3 టైమ్స్ ఆల్సో, రైట్? యువర్ కీవర్డ్. సో అకరెన్సెస్ మీన్స్ ఎన్నిసార్లు, ఆ కీవర్డ్ ఎన్నిసార్లు ఉంది టోటల్ గా నా అవుట్పుట్ లో. నౌ ఏ లైన్ లో like line number I'm asking here in the second question. I'm asking the line number. ఏ లైన్ లో నా కీవర్డ్ ఉంది, ఇదేమో ఎన్నిసార్లు ఉంది టోటల్ గా. మేబీ ఒక లైన్ లో 2 సార్లు ఉండొచ్చు. మేబీ ఇన్ వన్ లైన్ యూ మే హ్యావ్ 2-3 టైమ్స్. సో ఇట్ షుడ్ కౌంట్ 3. సెకండ్ లైన్ I don't have. థర్డ్ లైన్ 1, so 4. ఫోర్త్ లైన్ 2, 6, like this. That is the count. ఓకే, సో విచ్ లైన్ హ్యాస్ మీ కీవర్డ్. నాకు కీవర్డ్ నెంబర్ కూడా రావాలి అక్కడ, ఏ లైన్ లో ఉందో ఆ నెంబర్ కూడా రావాలి పక్కన. ఓకే, లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ grep కమాండ్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ గైస్. అర్థమైందా? ఫైండ్ అండ్ grep కమాండ్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఫైండ్ కి grep కి డిఫరెన్స్ ఏంటి గైస్? Did you Grep understand? is something like a filter and find is something like to search the exact file. Exactly. So similar in Windows, search button is there, right? To search the files and folders, that is find command in Linux. And in Windows, something like we will use Control F. See, Control F. This is grep. Grep came Control F. In files also same, right? Control F. Control F ante grep anamata. Search anteనేమో like you will search the file names, right? So file names, folder names, somewhere search button is there. So that is find command. Okay, now head. What is this command? ఈ కమాండ్ ఏంటి? List the files. What is this command? It shows the installed packages. Exactly, it will show all installed packages. It's giving huge output, but assume that not only this command guys, I'm taking only these commands as examples, okay, to work on my text processing tools. So one file is there, maybe one command is there, any command, it's giving huge output. Huge ante huge output istundi, like 100,000 lines, 1500 lines, 15,000 lines it's giving. So I don't want to see all the output. నాకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ 10 లైన్స్ లో నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఉందని. ఆల్రెడీ ఐ నో దట్ ఇన్ ఫస్ట్ 10 లైన్స్ ఐ హ్యావ్ ద ఆన్సర్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ ఆల్ జంక్. ఫస్ట్ 10 లైన్స్ నాకు చూపెట్టు చాలు. ఆర్ఎల్స్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే PS-EF. సో ఐ వాంట్ టు సీ ద ఫస్ట్ లైన్ హెడ్డింగ్. అసలు ఏంటి ఇవి, ఇదేంటి ఇదేంటి ఇదేంటి, హెడ్డింగ్ ఐ వాంట్ టు సీ, బట్ ఇట్స్ గివింగ్ హ్యూజ్ అవుట్పుట్. Now I don't want to see all these things. నాకు ఓన్లీ హెడ్డింగ్ కావాలి ఇప్పుడు. సింపుల్, PS space -EF head -N. నీకు ఎన్ని లైన్లు కావాలి కావాల్సిన. సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ అవుట్పుట్. ఓకేనా? సో ఈ కమాండ్ రన్ చేస్తే నీకు ఫుల్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ ఫుల్ అవుట్పుట్. ఇట్ కెన్ బి ఎనీ కమాండ్ గైస్, నాట్ ఓన్లీ దిస్ కమాండ్. ఏ కమాండ్ కైనా, ఏ ఫైల్ కైనా సరే, I want to see first 10 lines. I want to see first 5 lines. I want to see first 1 line. See, నీకు ఎన్ని లైన్లు కావాలో నువ్వే చూస్ చేసుకోవచ్చు నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ బట్టి. మేబీ చెప్పలేం, నీకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ 10 లైన్స్ లోనే నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఉంది, ఫస్ట్ 5 లైన్స్ లోనే నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఉంది, నాకు తెలిసిపోద్ది అక్కడ అనుకోండి. You know that already. First 10 lines, first 5 lines has the answer. So this is the way. Okay, next PS-EF. We have one more command called tail guys. Tail means reverse to head. Head ante tala, tail ante toka kada. Last lines anamata.
లాస్ట్ 1 లైన్ చూపిస్తుంది ఇది, లాస్ట్ 10 లైన్స్, లాస్ట్ 20 లైన్స్, ఇట్స్ అప్ టు యూ. నీకు ఏదైనా అవుట్పుట్ తీసుకొని నాకు లాస్ట్ 10 లైన్స్ కావాలంటే టైల్ కమాండ్. గైస్, టైల్ కమాండ్ ఈస్ ఫర్ లాస్ట్ 10 లైన్స్, లాస్ట్ 5 లైన్స్, లాస్ట్ 20 లైన్స్. ఏ అవుట్పుట్ నుండి అయినా సరే నువ్వు లాస్ట్ 10, 5 నీ ఇష్టం వచ్చిన లైన్స్ ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ టైల్ అండ్ హెడ్. To see last n number of lines task. How to exclude first 2 lines. How to exclude last 2 lines. Example. Guys, నాకు నా అవుట్పుట్లో ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయో తెలియదు నాకు, బట్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్క్లూడ్ ఫస్ట్ 2 లైన్స్. ఫస్ట్ 2 లైన్స్ కావాలంటే హెడ్ వాడతాం. దెన్ హౌ టు ఎక్స్క్లూడ్ ఫస్ట్ 2 లైన్స్? నాకు ఫస్ట్ 2 లైన్స్ వద్దు, మిగిలిన మొత్తం ప్రింట్ చేయాలి. ఐ వాంట్ టు సీ రిమైనింగ్ ఆల్. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ టోటల్, బట్ ఫస్ట్ 2 లైన్స్ మాత్రం నాకు వద్దు. In the similar way, last 2 lines I don't want. Example, guys, last 10, last 20, it's up to you. Okay, but I don't need last. Okay, like this. This is about head and tail. Guys, one more option I want to show you. So for files, if it is a file, మీరు టెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ టూల్స్ ని 2 ways లో వాడొచ్చు. If it is a file, ఓకేనా? సో ఎగ్జాంపుల్, generally how do we open the file? By using cat command. Cat file name kada, like example grep command or tail command or head command or find command. ఏ కమాండ్ అయినా ఫైల్ కి ఇలా ఇవ్వచ్చు, grep amar. One more way is grep amar file name, ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు ఫైల్ అయితే మాత్రమే. If it is a file, you can use text processing tools in 2 ways. అదే కమాండ్ అనుకో, ఎగ్జాంపుల్ ps-ef, దీనికి ఇలా ఇవ్వలేం, grep amar ps-ef. Why? Because here both are commands only. This also command, this also command only. ఇలా ఇవ్వలేం. This is wrong, guys. This is wrong. But for file, you can give in both the ways. ఏదైనా కరెక్టే. First, you can open the file by using cat command and pipe it to grep command or any other. Not only grep ki, guys. grep ఒక్కదానికే కాదు నేను చెప్పేది, ఇది అన్ని టెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ టూల్స్ కి. హెడ్ ఆల్సో, టైల్ ఆల్సో, find also, grep also, scd also, cut also, awk, wc. నువ్వు ఏ కమాండ్ కైనా ఇలా వాడుకోవచ్చు. ఫైల్ అయితే క్యాట్ ఫైల్ నేమ్, దెన్ ద టెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ టూల్, దాని యూసేజ్ ఏంటో దాన్ని బట్టి సింటాక్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు సీ ఫైండ్ కమాండ్కి వాడలేం మళ్ళీ. Except to find anywhere you can use this. Example, first 10 lines I want to see, head -and 10. So దాన్ని ఇలా కూడా రాయొచ్చు, head -and 10. Both are same, guys, both are same. Except to find for any text processing tools ఇలా వాడుకోవచ్చు మీరు. ఇది కరెక్టే, ఇది కూడా కరెక్టే. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కమాండ్, యూ కెనాట్ యూజ్ లైక్ దట్. టెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ టూల్ ఇలాగే వాడాలి, ఇది వాడలేం. దిస్ ఈజ్ రాంగ్. ఓకేనా? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. అర్థమైందా గైస్? Yeah. So did you understand these four commands? Find, grep, head, tail. Yeah. Yes.
Okay, great. So can you please copy these things into chat box? Everybody copy this, guys. Copy this. Paste it in the group chat. Everybody take that, guys. Okay, తీసుకున్నారా? Everybody, guys. Yeah. Okay, great. So this is how text processing tools, guys. So next, sort command. What is sort command? So guys, as name states, sort అంటే ఏంటి? Sort meaning ఏంటి? We'll Mark arrange them. in order. We'll arrange in order. Searching and arranging. We'll arrange in order. Exactly. నువ్వు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ తీసుకొని it will take your input and it make it in order. It can be name wise or number wise. Can you please open the file? VI space one file, any name. Yeah. Add names, any names, your wish, randomly. With the duplicate. కొన్నిసార్లు డూప్లికేట్ కూడా రాయండి. ఎనీ నేమ్ ఏదైనా రాయండి ఇష్టం. ఆల్ఫాబెట్ లో వద్దు, ఇంకెక్కువ ఏతో కాదు, ఇంకేదన్నా డిజార్డర్ లో రాయండి, ఆర్డర్ లో కాదు. ఏతో వద్దు, అదే చెప్తున్నా. దిలీప్, ప్రదీప్, yeah. Add duplicates also. Good. Add duplicate also. Like Pradeep, one more time. Not order. అక్కడక్కడ ఒకటి. Next. Okay, now save this file. Now, so as I told guys, text processing tools I can use in two ways for files. ఇలా వాడొచ్చు, or else this way also I can use text processing tools. Text process except find command, I can use any text processing tools in two ways. One is like this, one more is like this, for files only. ఒకవేళ ఫైల్ అవుట్పుట్ అయితే ఇలా వాడుకోవచ్చు. See, by using sort command I can sort the outputs. ఓకేనా, స్క్రీన్ లోకి ఇలా వచ్చేస్తుంది అవుట్పుట్ అనేది. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ sort. Write down. Maybe I'll give the notes tomorrow for this. Okay, anyway already you pasted, right? Okay, this is what sort command, guys. So like this we have multiple commands, guys. After the class ఇంకా అయిపోలేదు guys. ఈ క్లాస్ తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఇవన్నీ వాట్ ఎవర్ ద కమాండ్స్, వాట్ ఎవర్ ద ఆప్షన్స్ యూ హ్యావ్ సీన్, along with that
go to Google and get the examples. Okay, na. So grep example, find example, head example, tail example, sort example. అప్పుడే మీకు ఇంకా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ వస్తుంది, ఎక్కువ సినారియోస్ ఐడియా వస్తుంది. ప్లీజ్ గో విత్ దట్ వితౌట్ ఫెయిల్. ఓకే, యా. Yes, sir. Question. So what's the major difference between the shell scripting codes commands and the Linux commands? అవి కమాండ్సే ఇవి కమాండ్సే, కాకపోతే ఒక ఫైల్లో యాడ్ చేసి రన్ చేస్తున్నాం, అంతే తేడా. Okay, I mean, like, Set what of exactly is shell scripting? Like, I understand that Linux is a. ప్రోగ్రామ్ అంతే, ప్రోగ్రామ్ అంతే. షెల్ స్క్రిప్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఏ ఫైల్. ఆ ఫైల్ లోపల కమాండ్స్ రాస్తుంది, నార్మల్ కమాండ్సే. దోస్ ఆర్ ఆల్సో లైనక్స్ కమాండ్స్. యూ కెన్ రైట్ డౌన్ ద సేమ్ కమాండ్స్ హియర్ ఆల్సో. యూ నో నీడ్ టు రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ దట్, బట్ ఆల్ టుగెదర్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అంతే. ఇప్పుడు పైథాన్ అయినా ప్రోగ్రామ్ అని ఎందుకు అంటున్నాం? పైథాన్ కానీ జావా కానీ, సో దోస్ కమాండ్స్ కమాండ్ లైన్ ఆల్సో, బట్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఇన్ ఎ ఫైల్ అండ్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇన్ వన్ షాట్. ఓకే, దాన్నే ప్రోగ్రామ్ అంటాం. షెల్ స్క్రిప్ట్ అని ఎందుకు అంటున్నాం? ఇప్పుడు యు ఆర్ మేకింగ్ same commands, whatever you are running in command line, you are making in a file and executing. దాన్నే ప్రోగ్రామ్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అంటున్నాం అంతే, నథింగ్ డిఫరెంట్. మీరు కమాండ్ లైన్ లో రాసేది ప్రోగ్రామ్ లో రాయొచ్చు, ప్రోగ్రామ్ లో రాసేది కమాండ్ లైన్ లో రాయొచ్చు, తేడా ఏం లేదు. ఒక ఫైల్లో రాస్తున్నావు కాబట్టి దాన్ని స్క్రిప్టింగ్ అంటున్నాం అంతే, ప్రోగ్రామింగ్ అంటున్నాం. ఓకే, యా, దట్స్ ఇట్. Okay then guys, we'll meet tomorrow then, same time. Thank you very much. Okay, sir. Thank you, sir. Amar, Tell me. Amar, can you execute these files in commands in a file? Can you show that with an example? The executing in a file. That is later part. So once we complete this text processing tools, variables, then we'll write the shell script. ఇవి వస్తే నువ్వు షెల్ స్క్రిప్ట్ రాయగలుగుతావు. We'll make it in next classes, later classes. Okay, it's there. Okay. Yeah. Okay, thank you. Okay.